शिवाय ॐ नमः शिवाय त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. Right, please see page number 79 for today's quote. The last quote in the page: competition rouses envy and it kills the kindliness of the heart. To the grumble, all duties are distasteful. Nothing will ever satisfy him, and his whole life is doomed to prove a failure. Competition rouses envy and it kills the kindliness of the heart. Swamiji said this in one of his Karma Yoga lectures, talking about Karma Yoga. The work that is at hand actually is the best work for you. So do that work with all sincerity, commitment, dedication, passion, focus, attention and love. ఏ పని అయితే నీకు భగవంతుడు ఇచ్చాడో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేస్తున్నావో ఆ పనిని శ్రద్ధగా చెయ్యి. ఓకే, డోంట్ బికమ్ ఏ గ్రంబ్లర్. గుణుగుతూ చేయదంటాడు. ఓకే, ఎందుకు గుణుగుతూ చేయదంటున్నా అంటే నాకు సరి అయినటువంటి పని రాలేదు, సరి అయినటువంటి వృత్తి రాలేదు, సరి అయినటువంటి జాబ్ రాలేదు అని చెప్పి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్తో చేస్తున్న జాబ్ పని చేయదంటాడు. దిస్ what you deserve you get. There is no point in grumbling against nature's adjustment. మనకి ఏది ప్రాప్తమో అది వస్తుంది, దాన్ని ప్రపంచంలో ఏ శక్తి కూడా నిరోధించలేదు. టు ద గ్రంబుల్ ఆల్ వర్క్స్ ఆర్ డిస్టేస్ట్ఫుల్. సో బికాజ్ ఏ పని ఇచ్చినా కూడా ఆయన గొడుగుతూనే ఉంటాడు. నో వర్క్ హీ డస్ వెల్ బికాజ్ హీ ఈజ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వర్క్ ఫర్ మీ. ఇది కాదు నేను చేయాల్సిన పని, ఇంకేదో ఉంది, అది రాలేదు నాకు
నా పక్కన ఆయనకి మంచి పని వచ్చింది, ఆయన మంచి ఆక్యుపేషన్ ఉన్నాడు, మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు. మై వర్క్, మై కాలింగ్, మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ నాట్ దాట్ గుడ్. వన్స్ యూ కమ్ టు దట్ కంక్లూజన్, యూ విల్ నాట్ commit yourself fully to your work, then only a slipshod work will come, inefficient work will come. Okay, you will not excel in the work that you do. That's why it's important. Swami is saying, నువ్వు వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకొని వాళ్ళది మంచి వృత్తిలో ఉన్నారు, వాళ్ళది మంచి ఉద్యోగం అనుకున్నప్పుడు యూ విల్ బికమ్ ఏ గ్రంబులర్, నీ పనిని సరిగ్గా చేయవు. ప్లస్ బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, బికాస్ యూఆర్ కంపీటింగ్ విత్ సంబడి ఎల్స్, కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ సంబడి ఎల్స్, ఇట్ రౌజెస్ ఎన్వీ ఇన్ యూ. ఎందుకంటే ఆయన నాకన్నా బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు, మంచి ఉద్యోగం అనుకున్నప్పుడు నీలో అసూయ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇట్ కిల్స్ ది కైండ్లీనెస్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఇట్ డిస్ట్రాయ్స్ ద సాఫ్టర్ అండ్ టెండర్ ఫీలింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ హార్ట్. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ సాఫ్ట్నెస్ అంతా పోతుంది, ఎందుకంటే వన్స్ ఎన్వీ వచ్చిందంటే. యూ సీ అర్లియర్ ఇన్ డేస్ ఇన్ అవర్ విలేజెస్ హౌ లైఫ్ యూస్ టు బీ. ఎ పోటర్ వుడ్ డూ హిస్ వర్క్, ఎ కోబ్లర్ వుడ్ డూ హిస్ వర్క్, ఎ కార్పెంటర్ వుడ్ డూ హిస్ వర్క్, రైట్? డిఫరెంట్ పీపుల్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఓకే, ఆ వృత్తి విద్యలు ఉన్నప్పుడు, అంటే వృత్తులు ఉన్నప్పుడు ఏమి స్కూల్స్కి పోలేవాళ్ళు. తండ్రి దగ్గర నుంచి బిడ్డలు చిన్నప్పుడు తండ్రి ఏం పని చేస్తున్నా చూసేవాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్కిల్ వచ్చేది. ఏమి స్ట్రెస్ లేదు, కాంపిటీషన్ లేదు అక్కడ. ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హిస్, యూస్ టు బి వెరీ గుడ్ ఎట్ హిస్ వర్క్. ఓకే, సహజంగా ఆ కౌశలం అబ్బేది. చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రి చూస్తున్నటువంటి ఒక బ్లాక్ స్మిత్, గోల్డ్ స్మిత్, ఒక కంసాలి, లైక్ గోల్డ్ స్మిత్, ఒక స్వర్ణకారుడు. చిన్నప్పటి నుంచి యాజ్ అ చైల్డ్ యాక్చువల్లీ హీ వుడ్ అబ్జర్వ్ వాట్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ డూయింగ్. He would learn that work so perfectly. Same actually like weavers also. అవంతా స్కిల్స్ అవి సడన్గా మధ్యలో వచ్చాయి కావు. మీకు ఎక్కడ స్కూల్కి కాలేజీకి పోకుండా అందరి దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నాయి, నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి. విత్ దాట్ దే వుడ్ ఎక్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. దాని ద్వారా చక్కగా వాళ్ళ జీవనోపాధిని వాళ్ళు దొరికేది వాళ్ళకి. ఎక్కడ కాంపిటీషన్ లేదు, ఎవరి మధ్యలో అసూయ ద్వేషాలు లేవు. కాంపిటీషన్ లేదు కాబట్టి దే లెడ్ యాక్చువల్లీ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్. But today we lead such kind of stressful lives because the kind of competition is inhuman, brutal. ఒక పోస్ట్ కోసం ఒక 300 మంది 400 మంది పిల్లలు పోటీ పడుతూ, ఓకే, ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఎంత గడుపుతున్నామంటే. పర్ఫెక్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉండేది. ఇట్ వాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ విలేజ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్ ఆఫ్ ద టర్మ్. బట్ లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ నౌ. We all have migrated to towns and cities. There is that terrible competition for the few jobs that are available in service sector. Today nobody wants to go back to agriculture. Agriculture is in a kind of crisis. Today in India, farmers are telling that, why you don't want to do agriculture? He says that farm hands are not available. పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పుడు రైతులు చెప్తున్నారు, ఎందుకు వ్యవసాయం చేయాలంటే ఒక్క మనిషి దొరకట్లేదండి అంటున్నారు టు వర్క్. యూత్ అంతా ఇక్కడ టౌన్స్కి వచ్చి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు లక్షల్లో, అన్ని సిటీస్లో, దేశంలోని, ఆ ఫ్యూ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ కోసం. సో అగ్రికల్చర్ ఇన్ క్రైసిస్ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇప్పుడు యువత వెళ్ళి మళ్ళీ డైరీ, మళ్ళీ యాక్చువల్లీ సాయిల్ రిక్లమేషన్ అదంతా మొదలుపెట్టకపోతే ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ టు దిస్ నేషన్ ఈజ్ టుడే వీ డోంట్ హ్యావ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్. ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్ని తయారు చేయడానికి మనం ఉద్యుక్తులు అవ్వటం లేదు. వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ అటెంప్ట్. ఓకే, యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్స్, డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, దే కాంట్ డూ మచ్. ఏదైనా డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, వీ షుడ్ బి థింకింగ్ అబౌట్ అవర్ కంట్రీ, వాట్ ద కంట్రీ నీడ్స్, వాట్ ఐ షుడ్ బి డూయింగ్. ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో ఆ అవసరం నుంచి మనం ఉపాధి సృష్టించుకోవాలి. ఐ విల్ ప్రామిస్ యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫ్యూచర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ హోల్డ్స్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ దిస్ నేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ చేయాలి ఇన్ ద బిగినింగ్లో, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్స్. బట్ ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ టైమ్, మీకు కొంచెం ఓపిక ఉండాలి. బట్ ద వే వీఆర్ గోయింగ్, ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ద వే వీఆర్ గోయింగ్, ఐఎమ్ షూర్ వీఆర్ షూర్లీ వాకింగ్ ఇన్ టు డిజాస్టర్. ఎందుకంటే సాయిల్ ఇప్పటికే ఫర్టిలిటీ కోల్పోయింది చాలా చోట్ల. ఒక రీజన్ ఎందుకు వ్యవసాయం చేయొద్దు అంటున్నారంటే రావట్లేదు, ఉత్పాదకత లేదు, ఈల్డ్స్ లేవు. ఎందుకు లేవు? బాగా కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వేస్తే కానీ కొంచెం రావట్లేదు. ఎందుకు అంత కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ అవసరం అవుతుందంటే సాయిల్ హ్యాస్ బికమ్ డిప్లీటెడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. సాయిల్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ. ద హ్యూమస్ కంటెంట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో యానిమల్ వేస్ట్ దేర్. ఆవులు గేదెలు ఎవరూ పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి, ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్ లేదు కాబట్టి భూమి అంతా నాశనం అయి కూర్చుంది కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వాడి వాడి వాడి. So now actually to grow anything, the soil actually has lost its health. The soil has become significantly depleted, and that is one reason, and farm hands are not available. So the capital cost has gone up. Is actually, that's why farmers are incurring debt. Farmers are in a kind of crisis. So youth, young people have to go back, and దానికి ఎప్పుడు ఎవర్గ్రీన్ ప్రొఫెషన్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే 1.4 billion population we are, and the population is growing further, and we need food on our plates, right? That's the most important thing, fundamental thing. Except actually rice and I think wheat, many things we are importing. Today we are importing pulses, we are importing oil seeds, we are importing fruits, right? Vegetables also, most of the places.
locally not grown, they are coming from somewhere else. So how long you want to depend upon imports actually? Tomorrow there is a crisis there in the world market also. It is not available, surplus is not there for pulses and oil seeds. Not that because you have currency, because you will be able to import every time. No, you won't be able to import because it should be available in the international market in the first place. So we have to grow at least our food. For food at least you should not depend upon other countries. That's why Swaminathan, M.S. Swaminathan, the great scientist who was awarded Padma Vibhushan, Bharataratna, right? Bharataratna, yes. He said that actually you can import guns, but you can't import grains అంటాడు. క్రైసిస్ వచ్చి ప్రపంచంలో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ ఆహార ధాన్యాలు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు ఎంత ధనం ఇచ్చినా వాళ్ళు ఇవ్వరు, ఎందుకంటే ఫుడ్ ఈజ్ ద బేసిక్ నెసెసిటీ ఆఫ్ లైఫ్. They will be ready to export guns to you, tanks to you, but they will not actually export grains from their country because they need it. That's why actually we have to save agriculture, and for that young people have to go back to agriculture, rural areas. I think this is only my suggestion. You just think and reflect. మీరు ఆలోచించి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోండి. బట్ స్వామీజీ ఈజ్ సేయింగ్ ఫస్ట్ లెర్న్ టు డూ ద వర్క్ దట్ ఈస్ ఎట్ హ్యాండ్ విత్ సిన్సియారిటీ, కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్, ప్యాషన్ అండ్ లవ్. దెన్ హయ్యర్ వర్క్, సో కాల్డ్ హయ్యర్ వర్క్ విల్ కమ్. నో వర్క్ ఈజ్ ఇంటెన్సికలీ సుపీరియర్ అండ్ నో వర్క్ ఈజ్ ఇంటెన్సికలీ ఇన్ఫీరియర్. ఏ పని కూడా పనికిరానిది కాదు, ఏ పని కూడా అంటే మరీ ఉత్తమమైందని అనుకోకర్లే. ప్రతి పని సేక్రెడే. ఇది ఒక్కటి మీరు మనసులో పెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ ఈవినింగ్.